UPSC ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ only because of these institutions we are not ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್. UPSC has to maintain standards. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಓನಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. UPSC is very ಆರ್ಡಿನರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ PDF ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ PDF ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. AUG ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೋ ಬಿಹಾಂಡ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. It requires time. It is not. ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ something all by the time it happens it will maybe around 6 years. No leave about it passes 6 years. After 6 years you'll see yourself as well. At least 10 years it takes. For me it took 6 years. Start moving. ಸರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ you have clear ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ. it's visible. It's coming. ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ. Step one. Just check. Okay, let us continue. Oh, the first is what factor? You just check in online.
Rated? It's coming. Okay, just stop it. Okay. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸರ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. Screen sharing. Screen is not visible. ಹಿಂದಿನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. You just close and ಅದು folder share ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, screen share ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ screen share ಮಾಡಿ. Double click here. ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, so today 14 articles, 14 small articles will actually discuss. Prelims point of view very important. So national issues, August month national issues. The first point, please take down. So India actually assumed a presidency at the UN Security Council, United Nations Security Council. This is the 8th time India is assuming such a post. Please work on it. India assumed presidency of United Nations. India assumed presidency of United Nations. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಲೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತನಾ? Please write down first. India assumed presidency of United Nations Security Council for the month of August 2021. For the month of August 2021 by alphabetical order after France. Yes, months differs. By alphabetical order after France. India now is a non-permanent member of UNSC, having been elected. India now is a non-permanent member of UNSC, having been elected. In bracket you write note, non-permanent members have a term of 2 years. Each and every word important. Entikandre prelims alli direct ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, even in it is very useful for this Karnataka Administrative Service also. Okay, non-permanent members have a term of 2 years. This is the 8th time. This is the 8th time India is in UNSC. This is the 8th time India is in UNSC. The President of the Council sets the agenda. The President of the Council sets the agenda for its meeting. The President of the Council sets the agenda for its meeting and interfaces with other UN organs. The President of the Council sets the agenda for its meeting and interfaces with other organs. Okay, see, the next point is it is regarding a new portal launched by Ministry of Social Justice and Empowerment. The name of the portal is PM Daksha. Okay, so identike anta helidre to make information accessible to the target groups. Okay, so skills development program ಬಗ್ಗೆ social and empowerment department, Ministry of Social and Empowerment. Please write down. The Ministry of Social Justice and Empowerment have launched a skill development portal. You underline portal entikandre idu portal scheme alla. The Ministry of Social Justice and Empowerment launched a skill development portal named PM Daksh. PM Daksh. Bracket al barkoli. What is that PM Daksh? Pradhan Mantri Dakshata or Kushalata Sampan Hitgrahi. Pradhan Mantri Daksh
ದಕ್ಷತಾ ಆರ್ ಕುಶಲತಾ. ಕುಶಲತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕುಶಲತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ. ಸಂಪನ್ ಹಿತಗ್ರಾಹಿ. ಸಂಪನ್ ಹಿತಗ್ರಾಹಿ. For making information about schemes accessible to target groups. Okay. Okay, so the next question is related to the father of modern art. Okay, who is the father of modern art ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ his name is Abhindranath Tagore. ಯಾರ್ರಿ? ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, Abhindranath Tagore. He is called the father of modern Indian art ಅಂತ. Okay, he was the first to draw the iconic Bharat Mata painting. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Abhindranath Tagore. Okay, please write 150th anniversary of famous Bengal Renaissance. 150th. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಎಲ್ರಿ ನೋಡಿದಿರಾ? Have you not seen in that one map ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, so that one. Okay, 150th anniversary of famous Bengal Renaissance painter Abhindranath Tagore will be observed this year. He founded the Society of Oriental Art. Ad underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Society of Oriental Art. Underline that one. And was called the father of modern Indian art. He was the first to draw the iconic Bharat Mata painting. That is very important. Ad underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, UPSC ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. He was the first to draw iconic Bharat Mata painting. Okay, next ಏನಂದ್ರೆ our PM is there, no, Narendra Modi ji. He presided over UNSC meet where he actually talked about maritime security issues. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So Narendra Modi ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ, he presided over United Nations Security Council to address all the nations concerning maritime security. ಏನ್ maritime security ಅಂದ್ರೆ sea based security. Okay, that is what is known as maritime security. A maritime security he has actually given 5 guidelines. How many guidelines he has given? He has given 5 guidelines. The first guidelines is preserving maritime environment resources. So connectivity ಬಗ್ಗೆ second point. The third point is lifting barrier to free maritime trade. ಅಂದ್ರೆ lifting barriers ಅಂದ್ರೆ for example India Sri Lanka ತಗೊಂಡ್ರೆ shipping issues ಇದೆ. I'm sorry, ಇದು fishing issues. Are you not getting what I'm telling? India Sri Lanka fishing issue ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? Okay, so ಆ ತರದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. The third point. The next point is disaster management ಬಗ್ಗೆ, how to actually cooperate in disaster management things, including non-state actors. Non-state actors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ದು. Okay, they are known as non-state actors. State actors ಅಂದ್ರೆ the government officials included is known as state actors. Okay, the next is settling maritime dispute peacefully on international law. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. PM Narendra Modi presided over UNSC meet on maritime security. He addressed 5 guidelines. First one, preserve. Sir, can you go a little slow, sir? Okay, we will go a bit slow. PM Shri Narendra Modi presided over. Hello. Okay, please write down. PM Shri Narendra Modi presided over UNSC meet on maritime security, where he proposed 5 guidelines. The first guideline is preserving maritime environment and resources. Second is responsible maritime connectivity. That means connectivity. The third is lifting barriers for free maritime trade. The fourth is cooperation in facing natural disaster and maritime threat caused by non-state actors. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಏಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ?
Okay, gambling is regulated by the government, but only government is running gambling. So illegal activities ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ರೆಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ನಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದೊಂದು. So the next, settling maritime disputes peacefully on the basis of international laws. Settling maritime disputes peacefully on the basis of international laws. So at the last you write one note and write, Sri Narendra Modi ji became the first Indian Prime Minister to address UNSC. Sri Narendra Modi ji became the first Indian PM to address United Nations Security Council. Completed the article completely? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಮನಸ ಹೇಳಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ and you tell me what is the essence of this article. Fifth point what we have discussed. Sir, barriers for all trade. Barriers ಆ? Sir, barriers na remove ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಓಕೆ. ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ನ್ಯೂ 5 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್? ಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಹೇಳಿ. Okay, write down the next one. Government of India have signed a loan with World Bank on ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಲಿಲ್ವ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? 5700. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ಸ್? 5700 ಚಿಲ್ಡ್ರನಾ? ಏನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಅದು? ಎಷ್ಟದು? 5700. ಹೌ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? 4000 ಅಲ್ಲ ರೀ, 5700 ಸಮಥಿಂಗ್. 4000 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 45. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ 100 years old? How many dams are 20 years old? How many dams are privately owned? ಅದಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆರ್ privately owned. Okay, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 7 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಎ ಲೋನ್ ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇನ್ 7 states. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, MP, ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ಡ್ ಎ ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು? 2012 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್. Okay, the government of India signed a loan agreement with World Bank for the second phase of dam rehabilitation and improvement project. The government of India signed a loan agreement with World Bank for second phase of dam rehabilitation and improvement project to improve safety standards and operational performance, to improve safety standards and operational performance of 223 dams located in 7 states. Rehabilitation and improvement project to improve the safety standards and operational performance of 223 dams located in 7 states. ಯಾವ್ದಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ? ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, MP, ಒಡಿಶಾ, ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಓಕೆ, ಕೇರಳ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ.
ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ 2012 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು discussed about the dams and all. So do you think the dam safety is very important? Why the dam safeties are very important? Drought conditions ಎಲ್ಲ. Very good. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Recent ಆಗಿ ಒಂದು dam overload ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್? ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದದು? ಮುಳ್ಳಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ರೀ. ಏನ್ರಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಡ್ ಕೇರಳ ಮುಳ್ಳಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? 139.5. ಯಾಕ್ರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಲ್ಲ? 139.5 ಫೀಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 2020 142. ಏನ್ರಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ವೈ ಯು ಪೀಪಲ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಹೇಳ್ಸಿದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಳ್ಳಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋದು? ಅದ್ರದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಕೇರಳದವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನದ್ರದ್ದು? ಮುಳ್ಳಪೆರಿಯಾರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಳೇದದು ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಇರುತ್ತದು. ಯಾರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ವಿಲೇಜಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ? ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾರೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೆ millions of how many? 30 lakh. Very good, 30 lakh. Okay, so please write down the next one. So next ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 50 ಆಫ್ಟರ್ 15 years, ಆಫ್ಟರ್ 20 years ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ಓಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ರೂಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ತರ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ತರದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವಾಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನ್ ಗೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅವೈಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ತು ಗಿಲ್ತು ಎಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅವೈಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅವೈಟೆಡ್ vehicle scrappage policy which was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech. The central government announced a long awaited vehicle scrappage policy which was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech. Important read, please mark it as important. This article is important. Exams al kela chances are more, both prelims and mains. As per the new policy, in case of failure to get the certificate, fitness certificate, as per the new policy, in case of failure to get a fitness certificate, commercial vehicles will be commercial vehicles ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅವು. ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಈ ಊಬರು ಗೀಬರು ಅವೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ ಯಾರ್ ಆಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾ? ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಇಡೀ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ? ಏನಿರುತ್ತೆ? Green, sir. ಗ್ರೀನ್ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಗಿದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ? ಎಂಬ್ಲಮ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 years
Private vehicles will be deregistered after 20 years. ಎಂತಕಾತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ deregistered after 20 years if found unfit. Private vehicles will be deregistered after 20 years if found unfit, or in case of failure to renew, registration certificate. So the rules are likely to be notified on October 1st. The rules are likely to be notified on October 1st this year. The rules are likely to be notified on October 1st this year. Some of the highlights are first one, personal vehicles will be required to undergo a fitness test. Personal vehicles will be required to undergo a fitness test at government certified fitness center. Owners can scrap their vehicles. Personal vehicles will be required to undergo a fitness test at government certified fitness centers. Owners can scrap their vehicles anywhere in the country. Irrespective of their registration place. Owners can scrap their vehicles anywhere in the country, irrespective of their registration place. The policy will not be applicable on vintage cars. Enri vintage car andre ಒಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ, ದ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, appointment for fitness center may be booked online. According to the new guidelines, test report will be generated in an electronic mode. According to the new guidelines, test reports will be generated in an electronic mode. Next one, in case of failure to obtain fitness certificate, are found unfit, vehicles will be deregistered. ಆಯ್ತಾ? ಡಿರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಅಂತ, ರೀ-ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ proposed that all vehicles of central government state government, municipal corporation. Government also proposed that all vehicles of central government, state government, municipal corporation, panchayats, state transport undertaking. Government also proposed that
all vehicles of central government, state government, municipal corporation, panchayats, state transport undertakings, public sector undertakings, and autonomous bodies, with the union and state governments, public sector undertaking and autonomous bodies with the union and state governments may be deregistered and scrapped after 15 years from the date of registration. The tentative date for scrapping of government and PSU vehicles above 15 years the tentative date of scrapping of government and PSU ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Public sector undertaking. Okay, PSU vehicle example. PSU example. ಹರಾಜು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೋ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್, ರೋಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ PSU ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವುದು? NTPC ಏನು? NTPC comes under PSU or not? NTPC ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ? NTPC ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? BHEL ಗೊತ್ತಾ? BL ಗೊತ್ತಾ? Those comes under PSU or not? ಹೂನಾ? Right on. The tentative ಅದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀ, ಅಂತವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. PSU ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ NTPC ಬರೋ. NTPC ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. NTPC ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. NTPC ಆಮೇಲೆ BHEL, BL ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ PSU or not ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೇನಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು PSU ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು PSU ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಬರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. NTPC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಯಾಕ್ರಿ NTPC ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ONGC ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಗೇಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನಸ? ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಟಾಪ್ 10% ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ PSU ಅಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. NTPC ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಬಟ್ ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ NTPC. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತು? ನಾವು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆತರ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ. ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the owner will be provided the owner will be provided with scrapping certificate, after which they will be eligible for incentives. The owners will be provided ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Allocation of business rules, Government of India website. You please tell me the allocation of business rules, Government of India. What happened? Allocations of business rule. Allocation of business rules ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ?
ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ we will tell. So ಪಾಲಿಟಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಸನ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಕ್ಯಾಡ್ರಾ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, IAS ಆಫೀಸರ್, IPS ಆಫೀಸ್, ಕ್ಯಾಡ್ರಾ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ಆರ್ ಯು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ವಿ the owner will be provided with scrapping certificate, after which they will be eligible for incentives proposed under the scheme. The owners will be provided with scrapping certificate, after which they will be eligible for incentives proposed under the scheme. The incentives include scrap value for the old vehicle. The incentives include scrap value for the old vehicle. Which will be approximately 4 to 6%. Which will be approximately 4 to 6% of ex-showroom price of new vehicle. The incentives include scrap values for old vehicles, which will be approximately 4 to 6% of ex-showroom price of new vehicle. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಸೊ ಕಾರು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿರೋ ಕಾರು ಎಷ್ಟ್ರಿ ದುಡ್ಡು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ 10 ಲಕ್ಷನಾ? 10 ಲಕ್ಷ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಲಕ್ಷನಾ? ಅಲ್ಲಿ 30% ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು, 4 to 6% ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು 3,000. ಓಕೆ, 40,000, 50,000. The state government may be advised to offer a road tax rebate of up to the state government may be advised to offer a road tax rebate of up to 25%. Very good. This is very good move from the government. Okay, the state government may be advised to offer a road tax rebate of andre vapas barutte for the persons who actually do this kind of scrapping policy certificate error. Okay, the road tax ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the state government may be advised to offer a road tax rebate of up to 25% of personal vehicle and up to 15% of commercial vehicles. The state government may be advised to offer a road tax rebate of up to 25% for personal vehicles and up to 15% for commercial vehicles. Next point, the vehicle manufacturers are also advised for providing a discount of 5%. The vehicle manufacturers are also advised for providing a discount of 5% on the purchase of. The vehicle manufacturers are also advised for providing a discount of 5% on the purchase of new vehicle. What happened for this one? Maybe power fluctuate ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ. I think so. Came and ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಬೇಕಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ? ಬೇಕು, ಮಾಡಿ. So the registration fees may also be waived for the purchase of new vehicle.
The registration fees may also be waived for purchase of new vehicle. Okay, that's it. Next ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಗೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬೈ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್, ಒಂದು ಲೋಗೋ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಸಂಚಿರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, already told that where it appeared. Okay, this time in many exams it has appeared, Sanchiraya anta. Who has done that one? Ministry of Housing and Urban Affairs anta. Okay, Ministry of Housing and Urban Affairs actually have launched a new logo for the products which are developed by Urban Self-Help Group, not Rural Self-Help Group, Urban Self-Help Group. That is known as, that product is branded as Sanchiraya. Are you not getting? Adane answer golden bird anta, Sanchiraya anta heladu. Are you not getting? So ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ Manasa. Sir, Ministry of Housing and Urban Affairs, Rural Affairs, Urban Affairs ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಲೋಗೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಗೋ, ಅವ್ರದಲ್ಲ ಲೋಗೋ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೋಗೋ. ಸೊ ಆ ಲೋಗೋ ಹೆಸರು ಸಂಚಿರಾಯ ಅಂತ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, the products are branded as Sanchiraya. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಸಂಚಿರಾಯ. ಸಂಚಿರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್. ನಾನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೀವಲ್ಲ this. Yes, for that one I'm thinking of magazines I will give, no? Which magazines I will tell afterwards. For your batch, no, I will tell how I will actually conduct and what I will. You already have explained to her, she knows. I will tell you. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಓಕೆ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸಿ, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಓದಿದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಇದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನೆಸೆಸರಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ರಾಂಗು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನಾವ್ ಯಾವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅರೆ ನೋಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಹೌದ್ರಿ. ಈ ತರದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರದ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅದೇ ಇರೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್? ಅದ್ಯಾರ್ರಿ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸರ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸಾರಿ, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಅದೇ ಇದೇನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೋ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹ, ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹ, ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸರ್ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಈ ತರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್
ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್. ಏನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಂತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IIT ಏನಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಾಗ ಎಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ತರದ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡ್ಯೂ ನೋ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗೋದು. ಎಸ್, ದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಮುಂದೆನೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್, ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಏಂತಕ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಹೇಳಿ. Sir, depression is an extreme state of stress, sir. So, extreme state of stress, huh? Yes, when your stress is carried on for a longer years, you tend to get depressed due to that. So very that good, very good, very good. Symptoms come in. Howdu. See, one of the person is telling the right answer. So what they are telling is, they are telling that anything which is stressed for longer duration of time, it will actually lead into depression without knowing. They are unable to handle. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತರದ ಕೇಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇದರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಎಂತ ಆತಂಕ. ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಗಾಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದಿರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಬರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಜನರಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಜನರಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್, ಹೌದು, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗಲ್ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಿರೋರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನಪ್ಪ ನಗ್ನಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ, ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್. ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್? ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಗ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಬೈಪೋಲಾರ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಟ್ರೀ ಅರ್ಧ ಟ್ರೀ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್, ಇನ್ ಅರ್ಧ ಟ್ರೀ ಫುಲ್ ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಫುಲ್ ಖುಷಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಫುಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂಡ್. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್. ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ತೀರಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅಲ್ಲ ಅದ ಈಟಿಂಗ್ ಕೆಲವ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇದು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನಡಿಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಣ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕುಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟು ಕೀಪ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ? ಇರ್ಬೇಕು. ಪೇಟಿಎಂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಹೌದು, ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು PUC ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ 100, ಯಾವಾಗ್ಲೂ 100. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್. ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Sir, ಹೇಳಿ. sir, eating disorder is different, sir. It is not eating more, basically. Okay. People with eating disorder, they have a very bad self-image, so they don't believe that they look good. So either they starve completely or they eat and they vomit what they have eaten, thinking they have eaten more. Okay, that means you are supposed to tell like eating disorder ataradu name ide anta. Eating disorder, two types you have, sir: anorexic and bulimia. Very so good. In one state they eat more food and then they feel like I overate my food, so they will vomit. Okay. And in the second state, what they do, they don't eat, they just stay on fluids, thinking if I eat more I put on weight, my body image is not good, my self-esteem is not good. So this is the extreme stages of depression. Only they get into eating disorders. Very good, very good. So some of the person who know specifically, madam, I don't know how we got to know Sir, this information. I am a psychologist, sir. Very good, very good. Because I only don't know. Okay, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂತಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. Okay, she is specialized in that subject. That is the reason she is telling. Very good, madam. So eating disorder ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. So she has explained the details. But ನನಗೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. But ಆ ತರದೇ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಂತೆ. I was not knowing that one. Okay. So very good, madam. So let's actually continue. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಗಂಡಿರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೇಪ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೇಂಜರಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? So that is what they are telling. Please write down. The Ministry of Women and Child Development started the second phase of Samvad. You underline the word Samvad. The Ministry of Women and Child Development started the second phase of Samvad, a program for mental health outreach for children abandoned or orphans. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಅಂತ. ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್? ಸಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುಕಾಯಿ. Schizophrenia. Yes, sir. Schizophrenia is basically extreme stage of mood swings, extreme stage of hallucination. Hallucination ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇಮೇಜ್, ಒಂಥರ ಊಹಾಪೋಹ ಲೋಕ. hallucinations ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೈಕಲ್ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆತರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿದಾರಾ ನೀವು? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸಿಜೋಫ್ರೆನಿಯಾ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ತರದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಡೋಪಮೈನ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೋಪಮೈನ್ is very important. ಅದು ತುಂಬಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಪಮೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದಿನ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ನಾಳೆ 1 hour ಆಡ್ಬೇಕು, ನಾಡಿದ್ದು 1.5 hour. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು, ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗೇ ನಮಗ್ ಸಿಗೋದು. ಆ ತರ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೌದಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅದು. ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂತ, ಡೋಪಮೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನ ಆಡು 1 hour ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ದೆನ್.
It should be segregated in a very ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಗೇಮ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಂವಾದ್. ಹೇಳಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ. What about split personality? Is it also a mental disorder? Split personality, one such movie I saw. In movie I have seen, not in many articles. In some articles I have read. Split personality ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they are not satisfied with one person as they are. Okay, they want to be actually same time ಅಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, same time ಅಲ್ಲಿ he want to become an ಅಲ್ಲ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, some other politician type. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. many movies they have shown. But is it also a state of depression? ಅದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸರಿ, ಎರಡ್ ತರನು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇ ಗಿವ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ, ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಊಹೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್. ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಒಂಥರ ಮೂವಿ ಟೈಪ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಮೂವಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನಿಯನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ವಾಯ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ hallucinations. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ್ದದು? ಓಕೆ, some they start dancing. Okay, let it be psychiatric, ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ they start dancing ಅಂತ? I don't know. Okay, please write down. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಿಂತ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೇಗೋ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡಮರುಗಾದಿ ಏನೋ ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಟಮಟೆ ಬಾರಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಬೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂಥರ. ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮೋಡ್. ಆ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಬೇರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ದೇವರದಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಪಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಿರ್ತಾರೆ, ಚಾರಿಯೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಓದ್ತಿರ ಇವೆಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ತಿ ಅವನು ಆ ಎಕ್ಸಲೇಷನಲ್ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಆ ತರದ್ದು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ us actually read once. The Ministry of Women and Child Development started the second phase of Samvad, a program for mental health outreach for children's abandoned, orphanage, survivor of traffic and delinquent ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ somewhat a group which are actually indulge in criminal activity. ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. who are not for ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ who are not following ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ನ ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಎಸ್, ಡಿಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ,
So the next is Samvad stands for support, advisory. I'm sorry, not advisory, advocacy and mental health interventions for children in vulnerable circumstances and distress. Okay. The next one, Barkoli. The Supreme Court fined some political parties for not following norms. Okay. So what is that is the Supreme Court fined 9 political parties, including BJP, Congress, for contempt of court for not adhering to 2020 February order. The Supreme Court fined 9 political parties, including BJP, Congress, of contempt of court for not adhering to its February 2020 order. It's February 2020 order. Continue. In February 2020, the Supreme Court directed political parties in February 2020, the Supreme Court directed political parties to publish the criminal antecedents. The Supreme Court directed political parties to publish criminal antecedents, if any, of candidates selected by them, for contesting elections within 48 hours. Okay. So Indian Tibet border police area first batch of women combat officers are selected. Okay, that is the next article. So Barkoli. Okay. Who want to actually go to this kind of batch? Indo-Tibet border police batch. Very good. The first batch of women combat officers joined Indo-Tibetan border police. The first batch of women combat officers joined Indo-Tibet border police under Home Ministry. See, civil service andre en gota, a civil servant is a person who is actually having knowledge of n number of things and not speciality in anything. Are you not getting? Civil servant andre en gota, one more subject irutte anta andಕೊಳ್ಳಿ, more subject allu ella basics ಗೊತ್ತು, but he is not in depth about any subject. ಅದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅದು. ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ವಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದ IIT ಇಂದ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ go and track and see that some air pollution is going on anta. I'm not getting. So civil servant is a generalist, not specialist. So next one, you continue that one. The Indo-Tibet border police ITBP was formed in 1962. ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ITBP was formed in 1962. All security agencies ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ. ಓಕೆ, ITBP was formed in 1962 as a specialized high altitude border management force. Especially at Indo-China border. ಸೊ ಇದೇನ್ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ಡ್
national edible oil mission. Okay. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಏನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ. second largest importers of oil, edible oil. First one is China. Palm oil, there is a Indonesia in the second. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಡಿಬಲ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ನ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಬುಕ್ ತಿರ್ಗಿಸಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? Okay, write down. The PM have launched national. Conditions are very important. Rainfall irbodu, weather conditions irbodu, land, soil type adu important, geography related link madidare alli. That is one. Next ashte. Okay, so ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Viability price. Very good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ PM have launched the national edible oil mission. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀ ಇಂತವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀ ಈ ತರದ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನಿಮ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿ, ಗಿಲಿಟಿ ಅಂತವ್ ಇರ್ತವೆ. The PM have launched a national edible oil mission. Oil palm scheme. You underline that oil palm scheme. Bracket ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ NMEOOP scheme. Highlights: for increasing cooking oil, boosting domestic production. For increasing cooking oil, boosting domestic production. For increasing cooking oil, boosting domestic production. Next one, farmers to be provided with seeds, technology and financial assistance. Farmers to be provided with seeds, technology and financial assistance. Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu are top palm oil producing states. Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. ಎಷ್ಟು 5 ಅಲ್ವಾ? 5 states. Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu are top palm oil producing states. Indonesia, Malaysia are leading producers of palm oil in world. Indonesia and Malaysia are leading palm oil producer in world. The focus will be on northeastern states and Andaman and Nicobar Islands. The focus will be on northeastern states and Andaman and Nicobar Islands. The focus of the mission is on, not that important, this one, you write this. The focus of the mission is on price assurance to oil farm growers. The focus of the mission, this point is very important, on the star mark tagoli. The focus of the mission is on price assurance to oil farm growers and increase assistance in the form of inputs, including financial and technological. Okay. Please write down soon. Written. The focus of the mission is adaitala. Okay.
However, some experts warn that oil palm trees tend to affect biodiversity in addition to consuming a lot of water. Who told? Some experts warn that oil palm trees tend to affect biodiversity in addition to consuming a lot of water. Completed? In 2015. Issue. See? This one you told. Okay, I was thinking 2015. Where 2015 came here, I was thinking. Okay, please write on. Prime Minister have announced the following Independence Day address. Independence Day address because it was in August. Independence Day ಆದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಕಮನ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹಿಂಗಂತ ನೀವು ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಸುಂದರ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಟಮ್ ದ PMA allows the following on Independence Day. The first is ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವಾಗ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ರೀ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರೋದ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ನೌ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್. ಸೊ ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಓದಿಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ, ನಿಮಗಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮರ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗತಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ 2 ಸತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. 2 times I have done ಗತಿಶಕ್ತಿ. ಗುಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ವೇ. ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಗತಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಅದು. ಗೆಸ್ ಅದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ or it might not, but ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, fortified rice to be distributed through PDS. Fortified rice to be fortified rice ಗೂ fortified rice ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ fortified rice. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು? ಓಹೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fortified rice to be distributed through PDS. Fortified rice to be distributed through PDS. Next one, Vande Mataram high-tech speed train to be increased. Vande Mataram ಇದು ಬರ್ಸಿದೀನಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದೀನಿ? ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. So this is the reason all are interconnected in civil service exam. Current affairs, so geography, environment specifically, and agriculture. So economy, these are interlinked. Geography, economy, agriculture adale barutte. Environment, current affairs are interlinked. Vande Mataram high speed trains to be increased 75 in 75 weeks. 75 train increase ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, Ministry of New and Renewable Energy have launched an interest subsidy scheme for energy biomethanization project in association with Global Environment Facility to provide financial assistance for innovative waste to energy biomethanization project. Industrial organic waste to energy ಅಂದ್ರೆ waste ಇಂದ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ that has been actually launched by Ministry of Renewable Energy. Okay, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. These are just points. The Ministry of ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Ministry of New and Renewable Energy have launched an interest subsidy scheme. Underline that one, interest subsidy scheme for energy
biomethanization, in bracket, formation of methane by microbes. Formation of methane by microbes project in association with the Global Environment Facility. In association with the Global Environment Facility and UNIDO to provide financial assistance for innovative waste to energy, to provide financial assistance for innovative waste to energy biomethanization projects, to provide financial assistance for innovative waste to energy biomethanization project, in bracket you write industrial organic waste to energy biomethanization projects and business models. In the next paragraph, the Ministry of Environment banned single-use plastic items. The Ministry of Environment banned single-use plastic items by 2022 under innondenu gotta. Do you know one thing? Listen here. In current affairs of March, one point came. March current affairs alli ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, doctors have found plastic material in blood anta, human blood, first time. Material ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವಂತೆ. Okay, that is a cause of concern. Alvo cause of concern. Okay, that thing should be actually kept in mind. Plastic, so ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್? You may have seen that the shopkeeper will not give actually in plastic covers, he will give in clothing bags or some paper bags they will give. Okay, plastics are banned. Okay, that was the cause of concern news which was there. So I told, please write down, the Ministry of Environment banned single-use plastic item by 2022 under Plastic Waste Management Amendment Rules. Under Plastic Waste Management Amendment. ಹಾಗಿದ್ರೆ okay. The Ministry of Environment banned single-use plastic items by 2022 under Plastic Waste Management Amendment Rules 2021. In bracket to write Environment Protection Act. It will not be applicable to items made of. Composable plastics. It will not be applicable to items made of composable plastics. Composable plastics andre ಏನು? Decomposable plastics andre ಏನು? Which will not decompose. Composable plastic which can weed off. Okay, compose ಆಗಂತ plastics. ಅದಕ್ಕೆ it is not actually applicable for such plastics. ಹಾನಿಕಾರಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Are not getting what I'm telling? So disposable ಬೇರೆ, decomposable ಬೇರೆ. Okay, continue. The permitted thickness of plastic bags have been increased to 75 microns. The permitted thickness of plastic bags have been increased to 75 microns from 30 September 2021 and to 120 microns from December 2021. The permitted thickness of plastic bags has been increased to, the permitted thickness of plastic bags has been increased to 75 microns from 30 September 2021 and to 120 microns from December 2021. The Central Pollution Control Board will implement
the Central Pollution Control Board will implement the ban along with state board. Huh? Already written, very good. Okay. ಅವರು ಅವಾಗಲಿಂದ ಪಟ 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 ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. I had seen. Okay, so these were the articles. So maybe we have actually covered national and so comfortable cover ಮಾಡಿದೀವಿ national issues ಎಲ್ಲ. Okay, right from August to February we have covered. So from the next class we'll actually go with the editorial analysis of. So ಹೇಗೆ editorial analysis continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ತರ continue ಮಾಡ್ತೀವಿ. Maybe from tomorrow, if I take leave tomorrow, day after tomorrow. If I did not take leave tomorrow, from tomorrow only it will confirm. By evening I will actually inform you people. Group ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, so ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾಳೆನೋ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು editorials. Are you not getting what I'm saying? So we will actually shift to daily editorial analysis for ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಕೈಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಟುಮಾರೋ ಆರ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ನಾಳೆ ಲೀವ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಲೀವ್ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೀವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡೈಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಒಂದಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಮೇ ಬಿ ಸ್ನೇಹ ಅವರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಸ್ನೇಹ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಯು ಮಿಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದ್ ದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. Okay. 2 days okay. Okay, let's wind up this session and meet in the next class. This one? I don't think that one. Wait. This one, alla? Okay, it is not visible. That is the reason I got confused. Here.